বছর এই দিনে অর্থাৎ 21শে জুন তারিখে যে যোগ দিবস পালিত হয়েছিল সেই ভিডিও চিত্রটি এখন দেখানো হবে। India is a land with an ancient soul, but a modern heartbeat. From ancient times, India has made extraordinary contributions in the field of architecture, astronomy, cartography, metallurgy, logic, mathematics, medicine, and many other disciplines. India gave to the world the 9-digit numeral system and the concept of zero, without which the binary system would not exist and we would not have computers today. However, there is another discipline that originated in India and is well known to the modern world. That is yoga. Yoga acquired a new dimension when in December 2014, the United Nations declared June 21st to be celebrated every year as the International Day of Yoga. But yoga did not begin on June 21st. It began centuries ago. Yoga has transcended time and boundaries. This 5,000-year-old discipline was brought to the shores of the Western world in the late 19th century. Swami Vivekananda, hailed as one of the first yoga pioneers, traveled to the United States and England and first introduced the Western world to the practice of yoga. By the early 20th century, the physical and physiological benefits of yoga gained more attention in the West when Paramahamsa Yogananda came to Boston in 1920 to address a conference on religious liberals. With a heightened interest in spiritual and holistic practices of the East, in the 1930s, students from the West began traveling to India to learn and practice yoga. Sri Aurobindo's ashram in Pondicherry became one of the popular destinations for seekers of yoga and spirituality. Modern yoga perhaps got its greatest traction and popularity through Tirumalai Krishnamacharya, often referred to as the father of modern yoga, who emerged as a potent force in yoga worldwide. He influenced a generation of yoga teachers like TKV Desikachar, Indira Devi, Patabi Joyce, and the most famous of all, BKS Iyengar. Yoga had found its way in the daily lives of millions of people around the world. In its dissemination across the world over the last 150 years, and thanks to the contributions of yoga pioneers and contemporary yoga gurus like Gurani Anjali, Yogi Sunita, Krishnamacharya, Joyce, Iyengar, Jaggi Vasudev, Sri Sri Ravi Shankar and Baba Ramdev, to name a few, yoga as we know today has undergone significant transformation from the 5,000-year-old ancient discipline of the sages. Yoga is practiced today by millions of people around the world. If we manage to transmit and impart even simple steps of yoga to the entire citizenry on this planet, we can bring down the ailments that human beings are suffering right now at least by 25 to 30% within a matter of next 10 years. This will be a huge step in terms of physical, psychological and the inner well-being of every human being.
Realizing the virtues and holistic benefits of yoga for all mankind, the Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi, in his address to the 69th session of the United Nations General Assembly in New York in September 2014, proposed that the world should start celebrating an International Day of Yoga. योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। Member countries of the United Nations supported this call, and the UN proclaimed June 21st as the International Day of Yoga. UN Secretary General Ban Ki-moon observed that by proclaiming 21st June as the International Day of Yoga, the General Assembly has recognized the holistic benefits of this timeless practice and its inherent compatibility with the principles and values of the United Nations. There was special significance in choosing June 21st as the International Day of Yoga. The summer solstice falls on 20th to 21st June, when the rays of the sun directly strike one of the two tropical latitude lines. June 21st, being the longest day of the year, marks the beginning of summer in the northern hemisphere and heralds the beginning of winter in the southern hemisphere. 21st June is known as the summer solstice, or the planet's relationship with the sun shifts from northern run to the southern run, which is traditionally known as Dakshinayana. In the hoary history of yoga, Adiyogi, when he was shifting from Uttarayana to Dakshinayana, he noticed the first 7 sages who were in preparation for a long period. It is at this time of the solstice that the first transmission of yoga began from Adiyogi to the 7 sages who are celebrated as the Sapta Rishis today. Yoga helps a human being to unfold his full potential. Yoga improves the quality of life, which is so much needed today. Yoga can wipe the tears and bring smiles on every face. It can bring celebration and skill in everyone's life. International Yoga Day, it's an opportunity for us to introduce yoga to people who otherwise wouldn't have taken yoga up. They wouldn't have considered it, or they never seen it in its full-fledged light. It's an opportunity for us to bring it in front of them and show them what it's about.
India and the whole world set about preparing to make the first International Day of Yoga on June 21st, 2015, a landmark event. The fact remains that yoga is a body of knowledge which belongs to mankind. According to Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, though yoga originated in India, it now belongs to mankind and each one of us. The International Yoga Day aims to spread the awareness about the immense benefits of yoga. It aims to spread the knowledge of yoga to every corner of the world. I feel great that as small as we are, we have entered the community of nations through an idea brought forward by India and today Seychelles, in that close India-Seychelles cooperation. We are part of it, but with the whole community of nations as a whole. Meanwhile, preparations were on in full swing all across India. From Kashmir in the north to Chennai in the south. Everyone was busy preparing for the first ever International Yoga Day. Children and teachers in schools across India were gearing up to celebrate the Yoga Day. The Indian Armed Forces were planning to celebrate the Yoga Day. And freezing temperatures in Siachen, the highest base camp in the world, would not deter them either. Social media was abuzz with tweets and comments of the preparations. वेदों और भगवत गीता का ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तथा महर्षि पतंजलि का यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि रूप अष्टांग योग पूरे विश्व के लिए भारतीय ऋषियों का दिव्य वरदान। 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट और करोड़ों लोगों को इनडायरेक्ट रूप से योग करवा करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि योग से जहां हम एक और निरोग जीवन जीते हैं, वहीं हजारों प्रकार की बीमारियों का निराकरण कर सकते हैं। In the capital city of New Delhi, organizers were planning the largest ever gathering of people doing yoga in one place. This would happen at the Rajpath, the famous boulevard that plays host to the Republic Day parade every year on 26th January. As the longest day of the year begins, and as people wake up to a new dawn in their time zones, thousands of them get ready to reach for their yoga mats and a dose of health, well-being, peace and harmony.
Yoga can offer you tools to experience a dimension within yourself that nothing else can really give it to you. If one really is willing to strive, it's very much available and it's very much possible. We've been wanting and working towards this to show people that yoga is not some esoteric science somewhere. It is something very real and applicable. Just like we study mathematics, science, chemistry in school, there's also a science very available, and it's been fine-tuned in such a way that now everyone, including children, including people from all kinds of cultures, backgrounds, religious backgrounds, can make use of without necessarily changing their lifestyle. Thank you for inviting the United Nations in Turkey to celebrate the first ever International Day of Yoga together with METU and the Indian Embassy in Turkey. I was so excited that yoga can finally be taught properly, in its proper precision, in its proper methodology, in a way that people can really know what yoga really is. Yoga's something for humanity. It's not dependent on whether you're male or female, whether you're fit or unfit. Yoga's not about any of that. It's about being human and exploring that.
International Day of Yoga, I think, well, what it has as a meaning for me is I think it has the potential to spread a wider perception of yoga to both the people practicing it and the people who are just knowing of it. International Day of Yoga is really a milestone in the evolution of the world, I would say, because yoga has always been there, but that everyone in the world would recognize that one day is there for all of us to have the chance to know more about yoga, to start practicing it, to expand our consciousness. And I work at the White House, and I want to extend my warmest greetings today on behalf of the President. This is an amazing day with President Obama.
International Day of Yoga is a perfect day to have, because it's something which can bring meaning to anyone's life. It's something which is relevant to anyone. The stage was set on the iconic boulevard Rajpath in New Delhi to bring people of diverse beliefs, nationalities and age groups to come together, not only to do yoga, but create a new awareness of peace and harmony. The Yoga Day celebration on Rajpath set a Guinness World Record for the largest yoga lesson at a single venue, with 35,985 people performing yoga at once. It broke a previous 10-year-old record set in India in the city of Gwalior in November 2005, with people of 84 different and unique nationalities taking part in this event. A second Guinness World Record was also set for the most nationalities in a yoga lesson. The impact of the International Day of Yoga is quite huge. Have taught yoga in over 100,000 locations on that one day, and the online reach has been phenomenal, and many other organizations have done incredible work. Well, the entire world has not started practicing yoga yet, but at least the entire world is now generally conscious that there is a solution for all their problems within themselves. We have worked hard to divide humanity into many bits and pieces on the basis of race, religion, gender, caste, creed, nationality. Yoga can be a tremendous tool for unifying the humanity like never before, unifying from an inner experience. June 21st is no longer just the longest day in the year. It is now the International Day of Yoga, a day when people across the world come together to practice this age-old discipline to take care of their health and well-being. Seek mental peace and happiness and attain synergy between body, mind and spirit. The word yoga is derived from the Sanskrit word yug, meaning to unite. Fittingly, yoga has united the modern world on this day and forever. যোগ হচ্ছে আত্মার মধ্য দিয়ে আত্মার দিকে যাত্রা, ভগবদ গীতা। Yoga is the journey of the self through the self to the self, the Bhagavad Gita. যোগ শতাব্দী পুরনো একটি প্রাচীন ব্যবস্থা। যোগের মূল উদ্দেশ্যটি সর্বজনীন, আর সেটি হচ্ছে মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য তৈরি করা। যোগের প্রকৃত আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে একত্রিত করা, আর এটি হচ্ছে যোগের বাণী, শরীর, আত্মা আর মনুষ্যত্বকে একই সূত্রে গেঁথে নেয়া। Yoga is an ancient practice dating back to centuries. The message of yoga is universal. It seeks to balance man and nature. Yoga literally means to unite. And that is the message of yoga, to unite the body and mind and humanity into one bond. সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, সুধীমণ্ডলী, ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, সুপ্রভাত। ভারতীয় দূতাবাস ঢাকা আয়োজিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। Distinguished guests, excellencies, ladies and gentlemen, a very good morning. It is a great pleasure to welcome you all to the second International Day of Yoga. We are very happy to announce that we have amongst us this morning
the Honorable Minister of Commerce, Government of the People's Republic of Bangladesh, Mr. Tofail Ahmed, as our chief guest. As guests of honor, we have the Hon'ble State Minister for Youth and Sports, Mr. Biren Sikder, High Commissioner of India to Bangladesh, His Excellency Mr. Harshvardhan Shringla. Our special celebrity guest, a very popular new generation musician, Habib Wahid, a prominent singer of Bangladesh, Aankhi Alamgir and Aloke Sen, eminent actor Arefin Shubo, and one of the best footballers of Bangladesh of all times, Jahid Hasan Ameli. A very warm welcome to our distinguished guests. A special thanks to the Secretary, Ministry of Youth and Sports for being present here today. 2014 সালের 11 ডিসেম্বর জাতিসংঘ 21 জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এরপর থেকে সারা বিশ্বে 21 জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। On 11 December 2014, the United Nations declared 21st June as the International Yoga Day. Since then, every year, 21st June is being celebrated as the International Day of Yoga across the world. যোগ পালনকারী ও অনুসারীবৃন্দ, বিভিন্ন স্কুল থেকে আসা আমাদের তরুণ বন্ধুগণ, খেলোয়াড়বৃন্দ, মিডিয়ার বন্ধুগণ, ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যোগ প্রতিপালন দিবসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। Yoga practitioners and disciples, members of the diplomatic corps, our young friends from different schools, sportspersons, members of the media, on behalf of High Commission of India, Dhaka, I warmly welcome you to the commemoration of the Second International Day of Yoga. সুধী মণ্ডলী, আজকের অনুষ্ঠানের সূচনায় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যোগ প্রতিপালন দিবসে দেয়া ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির বাণী আমরা আপনাদের বাজিয়ে শোনাব। এর পরপরই থাকবে মাননীয় ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী সুষমা স্বরাজের বক্তব্য। Ladies and gentlemen, to commence today's program, we will play the address by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, on the occasion of the Second International Day of Yoga. This will be followed by the address of the Honorable Minister of External Affairs, Srimati Sushma Swaraj. My dear friends from all over the world, it gives me great pleasure to address you as we prepare for the Second International Day of Yoga, this unique occasion that brings all of us together to celebrate the invaluable gift of India's ancient tradition. When I outline a vision for an International Yoga Day in September 2014 at the United Nations General Assembly, even I did not anticipate the enormous enthusiasm for the occasion from all corners of the world. Your support and participation last year and once again now redeems our commitment to nurture and promote this ancient discipline and reaffirms yoga as an exemplary manifestation of Vasudhaiv Kutumbakam, the world as one family. I recall the iconic images from that momentous day last year, all the way from the Pacific Islands to Port of Spain, from Vladivostok to Vancouver, and from Copenhagen to Cape Town, thousands gathered to unite the bodies and minds through the practice of yoga. And the reverberations of discipline
found a natural home at the UN headquarters in New York, where the journey had begun. I myself was fortunate to celebrate the event along with 36,000 of my fellow citizens and foreign guests in New Delhi. As so many of you have already discovered, yoga is much more than a physical exercise. It enables us to access a new dimension of the self, even while providing a holistic approach to preventive health care and wellness. Yoga helps us to restore our balance and furnishes us with a much needed sense of clarity. And through its unifying power, we seek completeness and at the same time a oneness with the world. Today, all of you are the ambassadors of yoga, taking forward India's ancient message to the world. I thank you for your commitment and welcome you as sisters and brothers of India's family. मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया है। ये दूसरा वर्ष है जब हम देश और विदेश में बहुत धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। पिछली बार भी बहुत भव्यता से ये दिवस मना था, लेकिन इस बार की हमारी अपेक्षा है कि उससे दोगुनी भव्यता से और दोगुनी भागीदारी से इस बार का योग दिवस मनाया जाएगा। मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि योग केवल व्यायाम नहीं होता, योग व्यायाम और अध्यात्म का सम्मिश्रण होता है। इसीलिए व्यायाम के बाद व्यक्ति थकता है, लेकिन योग के बाद व्यक्ति थकता नहीं, बल्कि उसे एक आत्मिक शांति का एहसास होता है। यदि आप प्राणायाम से योग शुरू करें और योग निद्रा या शवासन से उसका समापन करें, तो उसके बाद आप पूरी तरह तनाव मुक्त हो जाते हैं और आपके शरीर में एक नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति का संचार होता है। योग एक तरफ असाध्य बीमारियों से लड़ने का एक माध्यम है और दूसरी तरफ आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करने का जरिया भी है। मैं चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिस भव्यता से मनाया जा रहा है उसमें आप सब लोग भागीदार बनेंगे। मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी उन लोगों को भी जो इस बार भागीदार नहीं बनेंगे, लेकिन आपसे प्रेरणा प्राप्त करके नए सिरे से योग को अपनाएंगे और अगली बार भागीदार बनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए हमने अपने सभी विदेश स्थित दूतावासों में भी बहुत बड़ी तैयारी की है। देश के स्तर पर भी बहुत बड़ी तैयारी हुई है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता के लिए आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। Now, I invite His Excellency, the High Commissioner of India to Bangladesh, Mr. Harshvardhan Shringla, to please deliver his welcome address. Thank you very much, Dalia Didi. His Excellency, Mr. Tofail Ahmed, Honorable Minister of Commerce of Bangladesh. His Excellency, Mr. Biren Sikder, Honorable Minister of Youth and Sport of Bangladesh. Celebrities and dignitaries present, representatives of the Diplomatic Corps, international organizations, friends. Assalamu alaikum, namaskar and shubho shakal. বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে আমার পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা। এত সকালে এত যোগ
অনুশীলনকারীদের দেখে আমি খুব আনন্দিত। ভারত ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বন্ধন অনেক দৃঢ়। চলুন আমরা সবাই মিলে যোগের মাধ্যমে এই বন্ধন আরো দৃঢ় করি। It gives me very great pleasure to welcome you to the commemoration of the second International Day of Yoga in Dhaka. To see so many people turn out early this morning to join us for yoga is a matter of great satisfaction. After all, the word yoga, which derives from Sanskrit, means to join or to unite. I wish to thank the Honorable President of Bangladesh for issuing a message to commemorate this significant event. My thanks to our Chief Guest, Honorable Minister of Commerce, and our Guest of Honor, Honorable Minister of Youth, for gracing the occasion. The United Nations has commemorated this year's observance of the International Day of Yoga by highlighting the important role healthy living plays in the realization of the Sustainable Development Goals. I'm therefore very happy to welcome among us the celebrities and icons of Bangladesh society who have embraced yoga as a holistic and healthy way of living. And I wish to acknowledge Mr. Habib Wahid, illustrious composer and singer, Mr. Jahid Hasan Ameli, leading football player, singer Aankhi Alamgir, Aloke Kumar Sen, classical singer, Abdul Aziz, producer, Mr. Arefin Shubo, film actor, and I'm sure all of you know these famous personalities. A special thanks to the school and university children who are here with us in large numbers today. Some despite having been in the midst of the exam season. The large contingent of doctors led by Dr. Subroto, underlying the connect between yoga and healthy living. Representatives from the armed forces and the BGB, yoga associations and bodies, and all other institutions represented here this morning. Some of us who are practitioners and exponents of yoga would be aware that yoga is a 6,000-year-old physical, mental, and spiritual practice that seeks to transform body and mind. Yoga originated in India. You heard our Prime Minister and the Minister of External Affairs speaking a short while ago, but today has spread all over the world. In September 2015, in his first address to the United Nations General Assembly, Prime Minister Narendra Modi had this to say on the subject of yoga. योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है. Yoga is an invaluable gift of India's ancient tradition. It embodies unity of mind and body, thought and action, restraint and fulfillment. I think many of you know that within 75 days of our Prime Minister making the speech, the United Nations adopted by consensus a resolution recognizing 21st June as the International Day of Yoga. The resolution received the largest number of co-sponsorships ever in the United Nations to be received by a single resolution. 177 of the 193 member states co-sponsored the resolution. This includes our friend and partner Bangladesh, but also as many as 40 members of the 47 countries of the Organization of Islamic Conference. The idea of celebrating a World Yoga Day began 10 years ago in 2011 when Sri Ravi Shankar and other yoga gurus gave a call to the UN to declare 21st June as World Yoga Day. Prime Minister Narendra Modi's efforts made this dream a reality. I would like to acknowledge the support given to us in organizing this event by a number of our partners. I would like to mention in this context Partex, Airtel, Tata Motors, Nestle and PepsiCo. My thanks to the students of yoga at the Indira Gandhi Cultural Center and their yoga instructor, Dr. Brajesh Singh, to the Bangladesh Yoga Association, in particular Mr. Mohammad Haroon, who has been playing an important role in popularizing yoga in Bangladesh. I wish to thank the Ministry of Youth Affairs and Sports, represented here by the Minister and Secretary of the Department, the Government of Bangladesh, the National Sports Council,
Bangladesh Yoga Association. I thank you all for joining us today. আপনাকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই. Thank you. Thank you, Your Excellency. এবারে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বীরেন সিকদারকে সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের পাঠানো শুভেচ্ছা বাণীটি পড়ে শোনাবার জন্য। I would now invite our guest of honor, Honorable Minister for Youth and Sport, Mr. Biren Sikder, to kindly read out the address of the Honorable President of Bangladesh, Mohammad Abdul Hamid, on the occasion of the second International Day of Yoga. ভারতীয় হাই কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বিশ্ব যোগা দিবস, দ্বিতীয় বিশ্ব যোগা দিবসের আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন প্রধান অতিথি হিসাবে আমার পরম শ্রদ্ধেয় নেতা জনাব তোফায়েল আহমেদ, মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী, এবং উপস্থিত রয়েছেন আমার মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব, আমার জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সম্মানিত সচিব এবং মঞ্চে উপবিষ্ট অন্যান্য অতিথিবৃন্দ, মাননীয় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ, আজকে যারা এখানে অংশগ্রহণ করেছেন পার্টিসিপেন্ট বৃন্দ, সাংবাদিক ভাইরা, সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। দ্বিতীয়বারের মতো আন্তর্জাতিক যোগা দিবস সমগ্র বিশ্বে পালিত হচ্ছে। আমরা আনন্দিত যে বাংলাদেশে আমরা এই দিবসটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমরা পালন করতে পারছি। যোগা শুধু মানুষের দেহকেই সমৃদ্ধ করে না এবং শুধুমাত্র মানুষের পেশিবহুল শরীর তৈরি করে না, মন এবং দেহের মধ্যে এমনকি আত্মার মধ্যে একটি সংযোগ সাধন করে এবং একটি মানুষকে মানবিক আচরণের জন্য পূর্ণাঙ্গভাবে প্রস্তুত করবার জন্য যোগা একটি পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করে, তার সামগ্রিক আচরণে একটি মানুষে পরিবর্তন করার জন্য। যোগা ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে একটি আমাদের একটি গর্ব, আমাদের একটি ঐতিহ্য। এটা আজ বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে, এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের। আমি আজকের এই দিনে কাজাকিস্তানে উপস্থিত ছিলাম। সেখানেও রাষ্ট্রীয়ভাবে এবং সামাজিকভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাঝ দিয়ে যোগা দিবস সুন্দরভাবে পালিত হয়েছে। পৃথিবীতে শুধু ইয়েমেন বাদে আর সমস্ত দেশেই এই দিবসটি সুন্দরভাবে পালিত হয়েছে এবং আগামীতে এর সমৃদ্ধি, এর চর্চা আরও ব্যাপকভাবে প্রসারিত হবে, সেটা আমি আশা করি। বাংলাদেশেও আমাদের মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশ যোগা অ্যাসোসিয়েশনকে গত পরশুদিন আমরা রেজিস্ট্রেশন দিয়েছি, অনুমোদন দিয়েছি। বাংলাদেশে এই অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে আরও ব্যাপকতা পাবে। আমাদের যুব সমাজ, আমাদের নাগরিক সবাই এর প্র্যাকটিস করে নিজেদেরকে একটি পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করবে, এদেশের সুন্দর নাগরিকে পরিণত করবে, সেটি আমরা আশা করি। আর আমরা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে আমরা 30 লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন করেছি। সেই স্বাধীনতা অর্জনে ভারতের সরকার, ভারতের জনগণ আমাদেরকে অকুণ্ঠ চিত্তে
সর্বতোপ্রকার সহযোগিতা দিয়েছিল। ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে আমাদের যে সম্পর্ক সেটা অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ। আমরা আশা করি এই যোগের মাধ্যমে, যোগার মাধ্যমে আমরা আশা করি এই সম্পর্কের যোগ আরও শক্তিশালী হবে। আমি এখন আমাদের মাননীয় মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব আব্দুল হামিদ আজকের এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে যে বাণীটি পাঠিয়েছেন, আমি সেই বাণীটি আপনাদের সামনে পাঠ করছি। ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন বিশ্বব্যাপী উদযাপনের অংশ হিসাবে 21শে জুন 2016 ঢাকায় দ্বিতীয় বিশ্ব যোগ দিবস উদযাপন করতে যাচ্ছে শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই সর্বজন বিষয়কে সারা বিশ্বে তুলে ধরার জন্য আমি ভারত সরকারের প্রশংসা করি এবং আশা করি যোগ এবং এর কার্যকরী ফলকে জনপ্রিয় করতে ভারত সরকার সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ নেবে। জাতিসংঘ 2014 সালের 27শে সেপ্টেম্বর 21শে জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। এর মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ এবং বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই সুপ্রাচীন অনুশীলনের ঐতিহাসিক উপকারিতা এবং জাতিসংঘের মূল্যবোধ ও নীতির সঙ্গে এর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভারত এই অনুশীলনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং অধিকতর সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এর প্রচারণা জোরদার করেছে। বাংলাদেশ বিশ্ব যোগ দিবস সংক্রান্ত জাতিসংঘের প্রস্তাবের অন্যতম সমর্থক এবং একে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন দিয়েছে। যোগ একটি প্রাচীন অনুশীলন যা শরীর, মন, চিন্তা এবং কাজে সমন্বয় সাধন করে এবং সাধারণ স্বাস্থ্য এবং কল্যাণের লক্ষ্যে পবিত্র ধারণা সৃষ্টি করে। আজ সারা বিশ্বে বিভিন্ন কায়দায় যোগ অনুশীলিত হচ্ছে এবং এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের লক্ষ্য হচ্ছে যোগানুশীলনের মাধ্যমে বহুবিধ উপকারিতা সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা গড়ে তোলা। এই উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি ভারতীয় হাই কমিশনকে অভিনন্দন জানাই। আমি নিশ্চিত যে এই অনুষ্ঠান অংশগ্রহণকারীদের যোগানুশীলন এবং প্রত্যেকের জীবনে যোগের ইতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে জানতে একটা চমৎকার সুযোগ গ্রহণ করে দেবে। ঢাকায় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করি। খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ। জয় বাংলা। থ্যাংক ইউ স্যার। শুধু মণ্ডলী, এবারে আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব তোফাইল আহমেদ তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করবেন। I now invite our chief guest of today's event, the Hon'ble Minister for Commerce, Mr. Tofail Ahmed, to please address the august gathering. আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাস আয়োজিত আজকের এই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের উপস্থিত আমাদের স্পোর্টস এবং ইয়ুথ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মিস্টার বীরেন সিকদার, His Excellency the Honorable High Commissioner of India in Bangladesh, Mr. Harshavardhan Singla, other distinguished guests, celebrities, my dear brothers and sisters, প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ, ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল। আমি এই আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে
নিজকে ধন্য মনে করছি এবং আমাকে যারা সুযোগ দিয়েছেন তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই দিনটি আজকে সারা বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে, কিন্তু এই দিনটির প্রস্তাবক হলেন the Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, when he addressed in the United Nations in 2014, he proposed to observe these days as International Yoga Day all over the world. So today, this is not only the event of India, it is an event for all over the world. It's a global event. এবং আমার আগে যারা বক্তৃতা করেছেন সুন্দরভাবে বলেছেন, India is our not only neighbor, India is our good friend. We are extremely happy and grateful to Government of India as well as to the people of India, because it is India who helped us during the time of the liberation struggle. And the Indian soldiers shed blood also, along with the soldiers of Bangladesh. Near about 17,000 Indian soldiers sacrificed their valuable lives for our independence. We recall from our memory of those days of 1971 when we fought for getting our country independent. আমরা ভারতের কাছে ঋণী। আজকে সেই ভারত তাদের প্রাচীনকালের সেই যোগ ব্যায়াম এটাকে আন্তর্জাতিকভাবে জনপ্রিয় করেছে এবং আমাদের বাংলাদেশে এখন অনেক যোগা অ্যাসোসিয়েশন হয়েছে, কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের মন্ত্রণালয়, যেখানে মিস্টার বীরেন সিকদার তিনি নিজেও বলেছেন, এই ব্যাপারে আরও সাফল্য অর্জনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এটা একটা সুন্দর যোগ অনুশীলনটা মন এবং শরীর দুটাকেই সুস্থ রাখে এবং আমরা এটা উপলব্ধি করতে পারি যখন আমরা ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দেখি। তিনি পরিশ্রম করেন, কাজ করেন, কিন্তু প্রতিদিন এই যোগ ব্যায়াম করেন। আমরা এখান থেকে শিক্ষা নিতে পারি। আমার সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী রয়েছে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী রয়েছে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা রয়েছে, আরও এখানে সুধীজন রয়েছেন। সকলেই আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই যোগ যে অনুশীলন এটাকে আমরা একটা জাতীয় পর্যায়ে আমরা নিয়ে যাই এবং সকলে আমরা এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নেই এবং আমরা এই অনুশীলনে অংশগ্রহণ করি। আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার খুব ভালো লেগেছে এখানে এসে। অনেক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিবর্গ এখানে রয়েছেন, সমাজের বিভিন্ন আমাদের শ্রেণীর এবং পেশার যারা গণ্যমান্য ব্যক্তি তারা এখানে উপস্থিত আছেন। সকলের প্রতি আমার প্রীতি এবং শুভেচ্ছা। আজকে আমরা এই ভারত কর্তৃক প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক ব্যায়াম দিবসে সকলের প্রতি আমরা আমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং প্রতি বছর মর্যাদার সাথে যথাযথভাবে এই দিবসটি আমরা পালন করব, এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনারা ভালো থাকেন। জয় বাংলা, জয় বঙ্গ। থ্যাংক ইউ স্যার ফর ইউর স্পিচ। সুধী মণ্ডলী, এখন অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ ভারতীয় দূতাবাসের মাসিক ম্যাগাজিন যোগ বিষয়ক তথ্য সম্বলিত ভারত বিচিত্রা মোড়ক উন্মোচন করবেন। Now the special edition of the Bharat Bichitra on Yoga, the monthly magazine of the High Commission of India, will now be unveiled. I would request our distinguished guests to please do the honors. The monthly magazine has been unveiled
This has been a very special event for us. We profusely thank our honorable guest for unveiling the cover of Bharat Bichitra. I would now request His Excellency, the High Commissioner of India to Dhaka, Mr. Harshvardhan Shringla, to please present a small token to our chief guest and the guest of honor to mark the occasion. Thank you, Your Excellency. এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ যোগ অ্যাসোসিয়েশনের যোগ বিষয়ক বিশেষ পরিবেশনা। প্রথমে ছান্দসিক যোগা। এটি একটি আধুনিক যোগ যাতে নেপথ্যে যন্ত্রানুষঙ্গ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটি পরিবেশন করবেন নাজরিন সুলতানা এবং তার দল। Ladies and gentlemen, we now have a special performance of yoga for you by the students of Dhaka University and the Bangladesh Yoga Association. The first performance is that of rhythmic yoga, which is a modern form of yoga and accompanied by background music. It is being performed by Nazreen Sultana and her troupe. Nazreen Sultana is the Joint Secretary of the Bangladesh Yoga Association and guest yoga teacher at the Sharirik Shikha Kendra at the University of Dhaka. Ladies and gentlemen, the rhythmic yoga. जिस तरह से तबले के बोल हैं त्रिकड़ दिन 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 दागत कत्ता धागत त्रिकड़ दिन दिन, ऐसी हमारे सरोद के बोल हैं दिल डाला डाला दा द्रदा दिल डाला दा दिल दा। तो ये बंदिश हंस ध्वनि की एक ताले में दिल 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 डाला 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 Dir 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 da 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 da. Dir 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 da 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 da. Dir 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 da dir 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 da dir 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 da dir 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 da.
dra da 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 la da 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 dra da 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 la da 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 dra 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 dra. That was a scintillating performance. Now we have a performance of Arsenic Yoga by Mohammad Harun, founder and president of the Bangladesh Yoga Association. He is accompanied by Rufaida and Rohan. Arsenic Yoga is an ancient form of yoga and its health benefits are widely known. সমারোহী এবারে আসল যোগ। বহু প্রাচীনকাল থেকে এই যোগের ব্যবহার দেখা যায় এবং এর স্বাস্থ্যগত গুণাগুণ বহু বিস্তৃত। আসল যোগ পরিবেশন করছেন বাংলাদেশ যোগ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি মোহাম্মদ হারুন। তাকে সহযোগ দান করবেন রুফাইদা এবং হারুন। রুফাইদা এবং Ladies and gentlemen, the Arsenic Yoga. আসসালামু আলাইকুম। আমরা এখন আসনিক যোগা ইভেন্টের কিছু আসন দেখব। প্রথমে তারাসনে দাঁড়ানো, অর্থাৎ দুপা জোড়া, দুহাত শরীরের সাথে লাগানো, মেরুদণ্ড টানটান, দৃষ্টি সোজা। নাও সুইট অন বজ্রাসন। ফার্স্ট গোখিলা আসন। Come back slowly. Sit on Vajrasana. ডান দিকে ঘুরে বসা। এবার আমরা দেখব উরুষ্টাসন এবং পূর্ণ উরুষ্টাসন। ফার্স্ট নীল ডাউন, আপ স্লোলি, দুই হাঁটুতে 1 ফিট গ্যাপ, দুই হাত উরুর ওপর রাখা and go back slowly. This is Urustashan এবং পূর্ণ Urustashan. Now come back slowly. দুপা সামনে ছড়িয়ে বসা, লাই ডাউন, শুয়ে পড়া। চক্রাসন, প্রথমে দুপা ফোল্ড করে ভিতরে নেয়া, দু পায়ের পাতার মধ্যে 1 ফিট ফাঁকা, দু হাত দু কানের পাশে রাখা, হাতের তালু মাটিতে। এবার নিঃশ্বাস নিতে নিতে হাত এবং পায়ের তালু মাটিতে থাকবে, বাকি অংশ ধীরে ধীরে উপরে তুলে ফেলতে হবে। আপ স্লোলি। This is Chakrasana and down slowly. দুপা সোজা। এবার দুই হাত কোমরের পাশে রাখা, উপর হয়ে শুয়ে পড়া, উপর হয়ে শোয়া, পূর্ণ ভুজঙ্গাসন। দুপা ফোল্ড করা, কোমর থেকে উপরের অংশ উপরে তুলে ধীরে ধীরে মাথার পিছনের অংশের সাথে পা লাগানো। দিস ইজ পূর্ণ ভুজঙ্গাসন অ্যান্ড ধীরে ধীরে চলে আসা। চিত হয়ে শুয়ে পড়া। এবার আমরা দেখব
খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি আসন যার নাম সর্বাঙ্গাসন। দুপা জোড়া, দুহাত শরীরের সাথে লাগানো। এবার নিঃশ্বাস নিতে নিতে কোমর থেকে উপরের অংশ লম্বালম্বিভাবে উপরে উঠানো। আপ স্লোলি অ্যান্ড হোল্ড। দিস ইজ সর্বাঙ্গাসন। আমরা এখান থেকে পরবর্তী আসনে চলে যাচ্ছি, কর্ণপীঠাসন। গো। দু পায়ের পাতাতে 1 ফিট গ্যাপ। কর্ণপীঠাসন। অ্যান্ড কাম ব্যাক স্লোলি। ধীরে ধীরে উঠে বসা। পদ্মাসনে বসতে হবে। আমরা এখন মৎস্যাসন আসনটি দেখব, ফিশ পশ্চার, যা মৎস্যাসন নামে পরিচিত। প্রথমে পদ্মাসনে বসা। এবার দু হাত কোমরের পাশে রাখা, হাতের তালু মাটিতে, কুনুই ভেঙে ধীরে ধীরে শুয়ে পড়া। দু হাতের তালু দু কানের পাশে রাখা। এবার নিঃশ্বাস নিতে নিতে বুক থেকে উপরের অংশ উপরে তুলে মাথা ঘুরিয়ে মাথার তালু মাটিতে রাখা। হাত ছেড়ে দিয়ে দু হাত দিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল ধরা এবং চেষ্টা করা কুনুই যাতে মাটিতে লেগে থাকে। মৎস্যাসন। অ্যান্ড কাম ব্যাক স্লোলি। ধীরে ধীরে উঠে বসা। আমাদের আজকের শেষ আসন রাজকপতাসন। প্রথমে বজ্রাসনে বসা। এবার ডান পা পেছন দিকে নেয়া। রাজকপতাসন। মূল পজিশনে চলে যাওয়া। This is Rajkapotasana and come back slowly. Sit on Vajrasana. ধীরে ধীরে তারাসনে দাঁড়ানো। বাম দিকে ঘুরে যাওয়া। প্রণাম। ওকে, পিছনে পিছনে ঘুরে যাও। প্রণাম। ডান দিকে ঘুরো। হ্যাঁ, ওইদিকে একটা প্রণাম দাও। এবার পিছনে ঘুরে যে সাইড বাকি আছে সবাইকে। ধন্যবাদ সবাইকে। After this magnificent performance of Asana Yoga, we will now have a demonstration of yoga by students from the Indira Gandhi Cultural Center, conducted by our yoga instructor from India, Mr. Brajesh Singh. These 9 students have been learning yoga from a period ranging from 3 months to 5 years. They are going to present before you the sun salutation or the Surya Namaskara and various kinds of asanas. আসনিক যোগে পরে এবারে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের যোগ গুরু শ্রী ব্রজেশ সিংয়ের পরিচালনায় তার ছাত্রছাত্রীবৃন্দ পরিবেশন করবেন সূর্য প্রণাম, সূর্য নমস্কার এবং বিভিন্ন প্রকারের আসন। Ready? Start. Namaskar to everybody. Return. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ready? Ready? Start.
Return. Ready? Start. Return. Sit down. Ready? Start. Return. Ready? Start. Return. Makarasana. Ready? Start. Return. Ready? Start. 1, 2, 3, start. Return. Shavasana. Ready? Start. Return. Ready? Start. Return. Ready? Start. Return. Ready? Start. Relax. Return. Kagasana.
Stretch your hands. Stand up. Namaskar. Back side. Return. That was a brilliant performance by the students of the Indira Gandhi Cultural Center. এবারে পর্দায় যোগ প্রক্রিয়ার কিছু আসন দেখানো হবে। আপনাদের সকলকে তাতে অংশগ্রহণের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। Ladies and gentlemen, I now invite all of you to join us for a yoga session. The asanas are from the common yoga protocol and will be displayed on the screen. There are volunteers to guide you if you require any assistance. Welcome to the world of yoga. Let us start Yoga Sadhana with Chalana Kriyas or loosening practices to increase microcirculation. Neck exercises, forward and backward neck bending. Stand in an alert posture. Keep feet comfortably apart and your arms on the waist. Exhale and bend head forward slowly and try to touch the chin to the chest. Inhale, move the head as far back as is comfortable and come back with inhalation. Right and left neck bending. Exhale, bend the head slowly to the right. Bring the ear as close as possible to the shoulder. Inhale, bring the head to normal position. Exhale, bend the head to the left side. Bring the head up to normal position. Right and left twisting. Exhale, gently turn the head to the right side so that the chin is in line with the shoulder. Inhale, bring the head to the normal position. Exhale, turn the head to the left side. Inhale and bring the head to the normal position. Neck rotation. Bend the head forward, trying to touch the chin to the chest. Inhale. Slowly rotate the head clockwise. While coming down, exhale. Rotate the head in anti-clockwise direction. Feel the stretch around the neck and loosening up of the joints and muscles of the neck and release of tension in the neck. People with neck pain and spondylitis should do the practice gently. Shoulder movements. Feet together, make the body straight, the arms by the sides. Inhale. Raise both the arms sideways above your head with the palms outwards. Exhale and bring them down in the same manner. The arms must not touch the head when going up or the thighs when coming down. The palms must be open with the fingers together. Shoulder rotation. Stand erect. Raise both the arms. Place the fingers of the left hand on the left shoulder and the fingers of the right hand on the right shoulder. Full rotation of both the elbows in a circular manner. Try to touch the elbows in front of the chest on the forward movement and touch the ears while moving up. Stretch the arm back in the backward movement and touch the sides of the trunk while coming down. Do the same anti-clockwise. And repeat 5 times. Practice of this kriya makes the bones, muscles and nerves of the shoulder region healthy. These practices are helpful in cervical spondylitis and frozen shoulder. Trunk twisting. Keep the legs about 2 feet apart.
Raise both the arms up to chest level with the palms facing each other. Exhale. Twist the body towards the right side so that the left palm touches the right shoulder. Come back with inhalation. Now exhale. Twist the body towards the left side so that the right palm touches the left shoulder. Come back with inhalation. Repeat. Do slowly with breathing. Avoid this practice in case of vertebral and disc disorders and during menstruation. Relax in standing posture. Knee movements. Inhale. Lift your arms up at the shoulder level. Exhale. Bend the knees and bring down your body to the squatting position. Inhale and straighten the body. Repeat 2 more times. This practice strengthens the knees and hip joints. Avoid this in case suffering from acute arthritis. Exhale while bringing down the hands. Bhadrasana. Let us now get ready for sitting postures. Bhadrasana. Bhadra means firm. Sit erect with the legs stretched out straight in front. Keep the hands beside the hips. This is Dandasana. Now put the soles of your feet together. Exhale and clasp your hands together over your toes. Pull your heels as close as possible up to the perineum region. This is the final position. Stay here for some time. Bhadrasana keeps the body firm and stabilizes the mind. Now stretch your leg and come to Vishramasana. Avoid this practice in case of severe arthritis and sciatica. Vajrasana. Sit in Danda Asana. Fold your legs and sit on your heels. Keep the thighs close and big toes touching. Place the hands on the knees. The head and back should be straight. This is Vajrasana. Ardha Ushtrasana. Sit in Vajrasana. Get up on your knees. Place the hands on the waist with the fingers pointing downwards. Keep the elbows and shoulders parallel. Bend the head back and stretch the neck muscles. And bend the trunk backwards as much as possible. As you exhale, relax. Remain in this posture for 10 to 30 seconds with normal breathing. It helps to strengthen the back and neck muscles, relieves constipation and back pain. Return with inhalation. Sit in Vajrasana. Relax. Vakrasana. Bend the right leg and place the right foot beside the left knee. Bring the left arm around the right knee and place the palm beside the right foot. Exhale. Twist the body and neck to the right. Comfortably remain in this posture. Turn your head back. Take out your hands with exhalation. Stretch your legs. Now come back and relax in Vishramasana. This asana increases flexibility of the spine. It helps to overcome constipation, dyspepsia, and in the management of diabetes. Repeat the same on the other side. Turn your head back. Take out your hands with exhalation. Stretch your legs. Now come back
and relax in Vishramasana. Makarasana. Makara means crocodile. Lie down on your stomach with the feet wide apart, feet pointing outward. Rest your head on your hands. Relax. This is Makarasana. This asana is practiced for relaxation in all prone postures. It promotes relaxation of the lower back. Bhujangasana. Now let us be ready for prone postures. Bhujangasana. Bhujang means snake or cobra. Lie down on your stomach. Rest your head on your hands and relax the body. Now join your legs and stretch your arms. Keep the forehead on the ground. Keep your palms beside the chest and raise the elbows. Inhale, lift the chin and chest up to the navel region. This is Bhujangasana. This asana is best for stress management. It also helps to manage backache and bronchial problems. Exhale. Rest your forehead on the ground and stretch your arms. Spread your legs. Place your palms and rest your head on the palms and relax. Shalabhasana. Shalabha means a locust. Lie down on your stomach. Now join your legs. Rest the chin on the floor. Keep both hands beside the body, palms facing upwards. Inhale. Raise the legs off the floor as much as you can without bending the knees. Extend the arms and legs well to ease the lift of the body off the floor. Stay in this position comfortably. This asana helps in sciatica and lower backache. It tones the hip muscles. Now exhale. Bring the legs down towards the floor. Take out your arms and rest on the floor. Cardiac patients should avoid this posture. Setubandhasana. Now we move to supine postures. Setubandhasana. Setubandh means formation of a bridge. Join your legs. Keep the arms beside the body. Bend both the legs at the knees and bring the heels near the buttocks. Hold both the ankles firmly. Inhale. Slowly raise your buttocks and trunk up as much as you can to form a bridge. Remain comfortably. This is the final position. This asana relieves depression and anxiety. It strengthens the lower back muscles. Now exhale. Slowly return to the original position and relax. Lie down on your back. Please note, women in advanced stages of pregnancy should not practice this asana. Uttan Padasana, raised feet posture. In this asana, the legs are raised upward in a supine position, hence the name. Lie comfortably on the ground with the legs stretched out. The hands should be placed by the sides. While inhaling, slowly raise both the legs without bending them at the knees and bring them to a 30-degree angle. Maintain this position with normal breathing. Exhale and slowly bring both the legs down and place them on the ground. It balances the navel center, Nabhi Manipura Chakra. Kapala Bhati.
and stimulates respiratory centers in the frontal brain. Sit in any meditative posture. Close the eyes and relax the whole body. Inhale deeply. Expand the chest. Expel the breath with forceful contractions of the abdominal muscles. Continue active exhalation and passive inhalation. Then, take a deep breath, exhale slowly and relax. This is one round of Kapalabhati. Each round should be followed by deep breathing. Now, do 2 more rounds. Kapalabhati purifies the frontal air sinuses, helps to overcome cough disorders. It is useful in treating colds, rhinitis, sinusitis, asthma, and bronchial infections. Please avoid this practice in case of cardiac conditions, high blood pressure, vertigo, migraine, stroke, hernia, and gastric ulcers. Pranayama, Nadi Shodhana or Anulom Vilom Pranayama is alternate breathing through the left and right nostrils. Sit in a meditative posture. Keep the spine straight and the head erect with eyes closed. Relax the body with a few deep breaths. Keep the left palm on the left knee in Jnana Mudra. The right hand should be in the Nasikagra Mudra. Place the right thumb on the right nostril. Breathe in from the left nostril. Close the left nostril. Exhale through the right nostril. Next, inhale through the right nostril. Close the right nostril and exhale through the left nostril. This is one round of Nadi Shodhana or Anulom Vilom Pranayam. Repeat for another 5 rounds. For beginners, the duration of inhalation and exhalation should be equal. Gradually make it 1:2. Inhalation, exhalation. The breath should be slow, steady, and controlled. The main purpose of this pranayama is to purify the principal channels of energy. This nourishes the whole body. It induces tranquility, helps to improve concentration. It increases vitality and lowers the level of stress and anxiety. It also elevates cough disorders. We thank everyone for the active participation in this session. Hope many of us have been inspired by this age-old practice of yoga. Distinguished guests, ladies and gentlemen, that brings us to the end of today's program. Thank you very much for joining us for the commemoration of the 2nd International Day of Yoga.